Hello friends, welcome to our Genius Junction channel. ఈరోజు టాపిక్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. బీఎస్సీ కెమిస్ట్రీ చేస్తున్న ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ సెమ్ 1కి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి మీకు తప్పకుండా ఒక 5 మార్క్ క్వశ్చన్, ఇంకో 10 మార్క్ క్వశ్చన్ తప్పకుండా వస్తుంది. సో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో ఉన్న కీ పాయింట్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ కీ పాయింట్, స్పెషల్ రిఫరెన్స్ టు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. అంటే డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో ఉన్న అన్నిటి ఒక ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వేరియబుల్ వ్యాలెన్సీస్. వై డు దే ఎగ్జిస్ట్ వేరియబుల్ వ్యాలెన్సీస్ ఆర్ వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్, catalytic properties, ability to form coordination complexes, stability of various oxidation states of 3D series. నేను 3D, 4D, 5D, 6D అన్ని సిరీస్ గురించి చెప్తాను. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా మీరు ఫోకస్ చేయాల్సిన టాపిక్ 3D సిరీస్ మీద. ఓకే, లెట్స్ బిగిన్ అవర్ క్లాస్. ఫస్ట్ టాపిక్, ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి? ఎలిమెంట్స్ ఇన్ విచ్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అనగా లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్, అంటే లాస్ట్ ఆర్బిట్లో ఉన్న ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ లేకపోతే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్స్ ఇంటూ పెనల్టిమేట్ n-1d ఆర్బిటల్. దోస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. ఈ డయాగ్రామ్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒక యాటమ్, ఏదైనా ఒక యాటమ్ని అనుకోండి, దాంట్లో ఉన్న న్యూక్లియస్లోని దీనికి 4 షెల్స్ ఉన్నాయి. n=1 K షెల్, n=2 L షెల్, n=3 M షెల్, n=4 N షెల్. లాస్ట్ షెల్ని మనం వ్యాలెన్స్ షెల్ ఆర్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ అని అంటాం. అండ్ దీనికన్నా ఒక ముందు అంటే n-1, 4-1 థర్డ్ షెల్, లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ షెల్ని పెనల్టిమేట్ షెల్ అని చెప్తాం. అండ్ లాస్ట్ థర్డ్ షెల్ని యాంటీ పెనల్టిమేట్ షెల్ అని చెప్తాం. సో మొత్తం కాన్సెప్ట్లోని ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈజ్ పెనల్టిమేట్ షెల్. పెనల్టిమేట్ షెల్ అంటే లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ షెల్ గురించి ఈ మొత్తం డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ టాపిక్ అంతా రన్ అవుద్ది. సో యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ టాపిక్. ఈ టాపిక్ కానీ క్లియర్ అయినట్లయితే ఈ అన్ని ఒక ప్రాపర్టీస్ మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో పెనల్టిమేట్ షెల్ రిఫర్స్ టు ది లాస్ట్ సెకండ్ షెల్. సో లాస్ట్ సెకండ్ షెల్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ పెనల్టిమేట్ షెల్ ఈజ్ n-1d అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ యాంటీ పెనల్టిమేట్ షెల్ ఈజ్ n-2d. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హియర్ యూ కెన్ సీ స్కాండియం నంబర్ ఎంత? 21. టిటానియం, వెనాడియం, క్రోమియం, మ్యాంగనీస్, ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్, కాపర్, జింక్ ఇవన్నీ 3D సిరీస్కి బిలాంగ్ అవుతున్నాయి. దాంట్లోని లెటస్ టేక్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ 21. సో దీని ఒక ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమవుద్ది? ఆర్గన్ అనేది ఒక నోబెల్ గ్యాస్, 3d1 4s2. సో ఆర్గన్ ఒక కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, 1s2 2p6 3s2 3p6. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ది కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఆర్గన్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 18. ఓకే, నౌ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ 4s ఆర్బిటల్ని ఎందుకు ఫిల్ చేసాం? వితౌట్ ఫిల్లింగ్ ద d ఆర్బిటల్ యూ షుడ్ బి గెటింగ్ దిస్ డౌట్. సో లెట్ మీ క్లియర్ దిస్. దీన్ని క్లియర్ చేయాలంటే మీకు ఒక చిన్న బేసిక్ కాన్సెప్ట్తో స్టార్ట్ చేస్తాను. యాజ్ యూ నో, ఆఫ్ బౌ ప్రిన్సిపల్ అందరూ ఇంటర్లో చదువుంటారు ఆఫ్ బౌ ప్రిన్సిపల్ గురించి. సో దీంట్లో సెకండ్ లాలోని ఏం స్టేట్ చేస్తుందంటే n+l అనేది దేనికి తక్కువ ఉంటే ఫస్ట్ అది ఫిల్ అవుతుంది, అండ్ n+l దేనికి ఎక్కువ ఉంటే అది లాస్ట్లో ఫిల్ అవుతుంది. లాస్ట్లో ఐ మీన్ లైక్ ఫస్ట్ లెస్ ఉన్నది ఫిల్ అయిన తర్వాత
హై ఉన్నది ఫిల్ అవుతుందని. లెట్ మీ టేక్ హియర్ ఎగ్జాంపుల్ 3D4S. 3D4S ఉన్నాయి కదా. సో ఎందుకు ఫస్ట్ 4Sను ఫిల్ అవుతుంది వితౌట్ ఫిల్లింగ్ 3D అంటే n ఈక్వల్స్ టు ఏంటి, విచ్ ఆర్బిట్ ఇట్ ఈజ్, థర్డ్ ఆర్బిట్, అండ్ L వాల్యూ 2, n equals to fourth orbit, L equals to 0. So how am I saying this L value? Did you remember what is this L? Yes, correct. L is nothing but azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number. So azimuthal quantum number loni you can see L is 0 for S and 1 is for P, 2 is for D and 3 is for F. So ఇక్కడ L వాల్యూ నేను azimuthal quantum number పట్టి రాశాను. So what we are getting n plus L here 5 and here 4. So which one is less? 4S, right? That's why we are filling 4S first. Then we come to d orbital. Okay? సో దీన్ని బట్టి మీకు ఒక క్లారిఫికేషన్ వచ్చి ఉంటుంది. ఇలా ఫిల్ చేస్తాము. ఇక్కడ చూసినట్టు డి ఆర్బిటల్లో ఎప్పుడైతే లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ ఆర్బిటల్లో ఫిల్ అవుతుందో అప్పుడు వీటిని మనము డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్గా కన్సిడరేషన్ చేస్తాము. సో సేమ్ హ్యాపెన్స్ హియర్ 3D2, 3D3, 3D5 అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D10, 3D10. సో ఇక్కడ ఎందుకు ఈ రెండు కేసెస్ డిఫరెంట్, అండ్ హియర్ వై దిస్ అండ్ దిస్ ఆర్ హ్యావింగ్ 3D5, 3D5 అండ్ 3D10 ఎందుకు అయ్యింది అనేది మనం ఫర్దర్గా తెలుసుకుందాం. బిఫోర్ దాట్ ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్, ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. వాట్ ఆర్ దిస్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్? ఎలిమెంట్స్ విచ్ possess incompletely filled d orbital, those elements are called transition elements. అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్? అంటే డి ఆర్బిటల్ అనేది కంప్లీట్గా ఫిల్ కాని ఒక ఎలిమెంట్స్ని మనము ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్తాము. ఆల్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, బట్ ఆల్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. ఈ లైన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ అనొచ్చు. దట్ ఈజ్ మోస్ట్, ఒక్క ఈ పాయింట్ రాసినందువల్లే మనకి 2 మార్క్స్ ఈజీగా ఇన్విజిలేటర్ వేసేస్తారు, ఐ మీన్ ద ఇవాల్యుయేటర్. సో ఎలిమెంట్స్ విచ్ possess incompletely filled d orbital. ఇన్కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ d orbital అంటే ఏంటి? 3D1 నుంచి 9 వరకు. యాజ్ యూ నో ద d orbital హ్యాస్ 10, రైట్? సో 3D1 నుంచి 9 వరకు ఉండే అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్సే. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ద పాయింట్ హియర్ హీ రిఫర్స్ టు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఏంటి? స్కాండియంకి 21 3D1 4S2, టిటానియంకి 3D2 4S2, వెనాడియంకి 3D3 4S2, chromiumకి 3D5 4S1. This is having the unique electronic configuration. And manganese 3D5 4S2, iron 3D4 4S2, 3D6 4S2, cobalt 3D7 4S2, nickel 3D8 4S2, copper 3D10 4S1, zinc 3D10 4S2. 4D సిరీస్ అంటారు దీన్ని. yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver, cadmium. లాంథనమ్, దీనికి ఒక సపరేట్ గ్రూప్ ఉంది, దట్ ఈస్ వాట్ లాంథనాయిడ్స్. దీని గురించి మనం నెక్స్ట్ యూనిట్లో డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ హాఫ్మోనియం, టాలియం, టంగ్స్టన్, ఆస్మియం, ఇరీడియం, ప్లాటినం, gold, mercury, actinium, rutherfordium, diobium, seaborgium, borium, hesium, Mt, ds, and these are, అంటే దీన్ని మనం అంతగా కన్సిడరేషన్ చేయము, దీస్ ఆర్ దేర్ అంటే దేర్ అంతే. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ కంప్లీట్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. సో దీంట్లో ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి
కానివి అంటే ఓన్లీ దిస్ 2b group elements. Why these are not called transition elements? Because they have completely filled d orbitals. They have completely filled d orbitals, 3d10, 4d10, 5d10. ఓకే, సో ఇవి d ఆర్బిటల్ అనేవి కంప్లీట్గా ఫిల్ అవ్వడం వల్ల వీటికి మనము ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ కాదు అని చెప్తాము. అలాంగ్ విత్ దాట్ కాపర్, సిల్వర్, గోల్డ్, దీస్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. ఎందుకు ఇవనేవి ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ కాదు, ఎందుకు ఇక్కడ 3d9 ఉండకుండా 10 ఉన్నాయో మనం ముందు క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. And also you can observe here that chromium also exists as 3d5, not as 3d4. Here molybdenum also refers to the same, and tungsten also. What is the reason? What is the reason that they exhibit this electronic configuration? Before that, let us know about the characteristics of d block elements. Characteristics and features. ఫస్ట్ ఫీచర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం. జనరల్గా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ d block elements is n-1 d1 to 10 ns02. General electronic configuration of transition elements is n-1 d 1 to 9 ns02. D block elements are classified into 4 types based on the n-1 d level: 3d series, 4d series, 5d series, 6d series. 3d series scandium to zinc, 4d series yttrium to cadmium, 5d series lanthanum and hafnium to mercury, 6d series actinium, rutherfordium to copernicium. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చూసినట్లయితే 3d సిరీస్కి 3d 1 to 10 4s 1 to 2, 4d సిరీస్ 4d 1 to 10 5s 0 to 2, 5d series 5d 1 to 10 6s 1 to 2, 6d series 6d 1 to 10 7s 2. సో ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసిన ఇంతవరకు, అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలోని వీటి యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ ఆల్సో ఎక్సెప్షన్ కేసెస్ లైక్ క్రోమియం, మ్యాంగనీస్ అండ్ ద d block ఎలిమెంట్స్, వాటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటి వరకు విన్న దాంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉన్నట్లంటే నాకు తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. ఐ విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ యువర్ క్వెరీస్. అండ్ ఇఫ్ యూ డూ లైక్ ద వీడియో దెన్ ప్లీజ్ హిట్ ద లైక్ బటన్ and share with your friends as you found this a useful video. And do not remember to revise this topic, and do not forget to subscribe our channel. Meet you in the next video. Take care. Thank you. Bye bye friends.